Ja, Gott zum Gruße und herzlich willkommen zurück zu Cathy Wayne, wo wir hier in der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit, so heißt sie, glaube ich, stehen und hier eigentlich mit ihm hier sprechen wollen, aber uns erstmal natürlich hier mit dem Pfarrer unterhalten. Aufgefallen ist uns auf jeden Fall hier diese Symbolik im Fenster, ist jetzt gerade hier verdeckt, die uns sehr an diese 3 Lichter erinnert. Aber gut, führen wir das Gespräch mal weiter. Do you know who Franklin Goldfarb is? I'm afraid not, my child. Gut, dann gehen wir jetzt noch die Inventargegenstände durch. I don't need to show him that. Das ist richtig, das wohl auch nicht. I don't need to show him that. Ich gehe aber immer auf Nummer sicher. Father, do you know anything about this flower? No, my child, nothing at all. Warum sollte er auch? I don't need to show him that. Das hier wird interessant. I could, but I think I have more to gain from a subtle strategy. Ja, I'll keep it to myself for now, until I know more about this church. ist vielleicht auch eine gute Idee. Sie hat quasi auch schon eine Ahnung. I don't need to show him that. Do you know what this key opens? I'm afraid not, my child. Woher soll er das wissen? Do you recognize the men in this picture, Isaac? Only your grandfather. And that's just because I was given a similar picture at the service the other day. Er kennt sie nicht, okay. I don't need to show him that. Und der Rest ist, glaube ich, I hinfällig. don't need to show him that. I don't need to show him that. I sincerely doubt it will come to that. Ja, glaube ich auch. Okay. That's all I need for now, Father. May the Lord shine his light on you. Wunderbar. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Dazu hatten wir ja noch gar nicht die Möglichkeit. Impressive window. There's no doubt about it. Those are the smoky lights. Oh, ich finde es super, dass sie es auch selber sagt. Das ist nämlich so offensichtlich. Es gibt ja nichts Peinlicheres, als wenn ein Spiel irgendein Geheimnis verbergen will, was total offensichtlich ist und der Hauptcharakter, der sich voll mit dem Thema beschäftigt, sagt, ich sehe es nicht, aber der Spieler sieht's. Ihr ist es auch aufgefallen, das ist sehr gut. Kann man durch die Türen gehen hier? Das wird wahrscheinlich die Sakristei sein. Locked. Ah, auf der anderen Seite ist ja auch noch eine Tür. Ist aber natürlich auch ein bisschen... It's an altar. You know, the place where they put the sacrificed goats, kids, and other crap. Ja, wohl nicht in dieser Kirche. Ist natürlich auch ein bisschen, Bibeln. Kann man die mitnehmen? Ja, auf jeden Fall sollte man hier nicht einfach durch die Türen gehen. Das ist etwas unhöflich. I really shouldn't. They might burn. Du bist zumindest nicht in Flammen aufgegangen, als du die Kirche betreten hast. Also so schlimm ist es nicht. Locked. Ja. Okay, dann werden wir jetzt mit Guber sprechen. Der ja cocky Hello ist. again, Goober. You again? Are you stalking me, girl? You pop up everywhere I go. I'll try to tone down the charm, but I can't promise anything. Huh. Yeah, you're quite the charmer. I know. I just said that, man. Listen, I feel kind of bad about the electrocution. Oh, that's what it was. What a cherry on top of my stellar performance. Yeah, it was pretty convincing. So what brings you to the house of God? Come to repent? I'm afraid that ship has long since sailed, buddy. I had a few things I wanted to ask you about, though. Shoot, Missy. Okay. Jimmy Cochran spricht man es, glaube ich, auf, ne? Cochran meine ich. Deswegen ja auch Cocky als Nickname. Das bist du. Da sprechen wir ihm natürlich jetzt direkt drauf an. I don't need to ask him about that. Hä? Nicht? Okay, dann nicht. Also das hätte ich ihn jetzt... Oder ist er Nee, er war Franklin Goldfarb, ne? Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Your real name is Franklin Goldfarb, war's. right? Oh, nobody calls me that. Regardless, I know for a fact that you were a witness to a burglary a few years back at the Wade Estate. Yeah, what about it? Why don't you tell me what you saw exactly? I heard the alarm go off, glass breaking, then I saw 3 guys running away, carrying a bunch of stuff. What did they look like?
It was dark. I don't know. There were definitely 3 big, bulky guys. They what? Oh, nothing. That's it. Didn't see anything else. Bullshit. Spit it out. Well, one of those guys dropped his ring when running away. I sort of pawned it. A ring? What kind of ring? Platinum with an inscription. 2 letters. B something. Man, I don't remember. My photographic memory stopped working in 1979. Which pawn shop was that? Pete's Pawning and Plumbing. It closed down a long time ago, though. Owner left town. There's a coffee shop back there now. Too bad. Guess that's a dead end. Thanks anyway. Didn't I see 2 letters fitting that description recently? Not on a building. It was something small. Ja, und ich habe was durcheinander gebracht. Das ist nicht Cocky. Jimmy Cochran ist natürlich Cocky, aber den haben wir noch nicht gefunden. Der ist ja in dieser Irrenanstalt. So war das. Franklin Goldfarb war der Zeuge des Raubs. Ah, Mist. Ja, jetzt ist es wieder gerade gerückt im Kopf. Sorry dafür. Aber ich hatte jetzt tatsächlich 2 Tage Spielpause und schon ist es weg. Davor habe ich halbwegs am Stück gespielt. Ja, wo haben wir diese... Kannst du das nochmal zusammenfassen? Die 2 Buchstaben? I already asked him about that. I should look into the ring with a B followed by another letter. Didn't I see 2 letters fitting that description recently? Not on a building. It was something small. Was mit B? Also ich habe nichts Kleines mit B. Doch. Das Feuerzeug. Da steht ein B drauf. Ich frage ihn jetzt hier erstmal danach. I should probably confront him directly about him being a witness. Ja, gut, das haben wir ja schon gemacht. Did the inscription on the ring look anything like this? Wow, actually exactly like that. BH. Any idea what BH stands for? Beehive? Bed high? Big head? Ja, Sackgasse, war klar. Okay, that's all for now. See ya! Aber jetzt überleg mal selber. Somebody in town must know what BH stands for. Ja, wir gehen jetzt einfach mal alle durch. Erstmal Isaac. Hello, Isaac. I've got a few more questions for you. I'm all ears, my child. Do you know what BH means? It's inscribed on this lighter. I'm sorry, but no. Na gut, auch das hätte mich gewundert. That's all I need for now, Father. May the Lord shine his light on you. Gwentmar könnte es wissen. Zumindest theoretisch. Und natürlich könnte es der Sheriff oder sein kleiner Azubi. Die könnten es vielleicht auch wissen. Oh, hello, dear. Hallöchen. Ich setz mich zu dir. Und nimm einen There are a Keks. few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Do you recognize the acronym BH? It's on Dad's lighter. Yes, dear, it means the Black Hats. They're those ruffians on motorcycles whom your father associated with. Oh, his biker gang. That makes sense. Okay, eine Biker-Gang hat die Kunst von Lilly gestohlen, die Kunstwerke. Die Frage ist natürlich wirklich, wie wir da jetzt Pack an dran kriegen. What can you tell me about the Black Hats? I refuse to talk about those hoodlums. They turned your father into a horrible person. You should stay far away from them, Kathy. They're awful people, just awful. Na, ich würde mich aber trotzdem mal gern mit denen unterhalten. See you later, Grams. Take care, dear. Und ich vermute, die werden doch polizeilich kundig sein. Also der Polizei bekannt. Polizei stadtbekannt.
Insofern führt uns unser Weg mal wieder zur Polizeistation. Und wir waren auch noch gar nicht im Naturschutzgebiet, da müssen wir auch noch hin. Aber ich möchte jetzt erstmal diese Spur hier weiter verfolgen. Lenny! Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? What can you tell me about the Black Hats? They've caused us trouble from time to time, but they've been kind of quiet lately. We put a few of their captains in the slammer over the years, but we never managed to find enough dirt on their leader. Bo Brunson. Big Bo. Do you know where I can find them? Yeah, hold on. Let me just find a map. Das war jetzt unerwartet einfach. Got it. Thanks. Neuer Schauplatz Well, hinzugefügt. gotta go. See ya. Nichts wie hin. Die Black Hats. Die müssten uns ja mögen. Ich meine, wir haben auch ein Motorrad. Sweet butt incoming! Like hell I am. I'm nobody's property. You sure? Doesn't she look like a sweet butt? I think she does. Step off, creep. Or what? You tell your daddy on me? Oder du kannst deine Eier vom Boden abkratzen, du verfluchtes Schwein. Oder? Glaubst du wirklich, ich bräuchte meinen Daddy, um dir Schwächling in den Arsch zu treten? Oder du solltest besser schnell dazulernen, Arschloch, verpiss dich aber schnell. Ui, eigentlich ist alles gut. Ich würde mal das mittlere nehmen. You think I need my daddy to kick your pathetic ass? Oh, I love it when they play hard to get. Let go of me! God, let me go! She's got a temper, this one. Ja, ich habe aber schon eine Idee. Momentchen. Jetzt können wir das mal gebrauchen, ja. What the hell's going on out here? Nothing, Prez. Just having a bit of fun with this gash here. I suggest you leash that dog of yours. For fuck's sake, Prospect, not again. Get the hell out of here. Sorry, boss. I'll go. Unangenehme Erfahrung. He'll be disciplined for that. He better be. I take it you're Bo? I am. And who are you, darling? Kathy Rain. Bullshit. She lives in the city with her deranged mother. Who are you, really? Did the Vandals send you? No, they didn't. I am Kathy Rain. Prove it, then. Well, I would, but I left my ID back home. That's convenient. I think I've wasted enough time with you. I need to figure out some proof. Wir haben doch hier ein Bild. Wir hätten das Bild doch nicht ohne die Möglichkeit, oder? Also es war jetzt eine sehr unangenehme Situation. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob man in dem Adventure sterben kann. Wenn ich jetzt nichts gemacht hätte. Ich meine, umgebracht hätte er Kathy wohl nicht, aber er hätte auch keine schönen Sachen mit ihr gemacht. Seine Intention war wohl klar. Ich würde es mal mit dem Bild probieren, glaube ich. That won't convince him. Oder hiermit. This proof enough for you? I'll be damned. That's Brian's lighter, all right. Sorry about the paranoia. We've had some problems with the Vandals lately. I get it. Can't be too careful. So, that's your ride out there. Corley Motors, right? 78? 76. You got the same taste as your old man. He always rode Corleys. Probably the only thing he and I have in common. Did you set up those mods yourself? Looks custom made for your, small frame. Yeah, took some time to get the measurements right. I imagine so. Girls like you don't often ride heavy bikes. I'm not most girls. Ain't that the truth? Most girls don't just waltz into places like this, either.
I guess you'd know. Anyway, I had some questions for you in the club. Go ahead, then. Your old man was a good brother, so I'll indulge you for now. Also so wild so der eine war, so ruhig und gemütlich ist der hier. Natürlich ist jetzt auch viel Zeit vergangen seit den wilden Jahren von den Herren hier. Der ist mir gar nicht so unsympathisch, finde ich tatsächlich. Ich könnte mir, also ich werde jetzt alle Punkte durchgehen, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Raub eine Auftragsarbeit war. Mal gucken, ob er dazu was sagt. Das habe ich so in Vermutung, dass das nicht deren Begehr war, da Kunst zu klauen. Das machen Rocker eher selten, würde ich behaupten. Aber ich fange mal oben an. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 1981? No, we had our differences, me and him, but that's a horrible fate for a man. I'd rather be dead than a vegetable. So I take it you and him didn't get along. No, I could write a book about that man. On one page I'd praise him, on the next I'd want to smash his skull in. He could be a real self-righteous prick when he wanted to, that's for sure. But everyone knew he was the real law around here. Truman was a tool. I respected Joseph, and he respected me, but he hated how Brian looked up to me. Joseph always blamed the club for the path Brian chose in life, even though it was just due to him being a shitty father. Das ist Blödsinn. Großvater war kein schlechter Vater. Ihn bitten, das weiter auszuführen. Ja, wir möchten mehr Infos. Ich meine, es ist seine Sicht der Dinge. Natürlich siehst du das anders. Wobei, es war dein Großvater und du warst klein, du weißt es ja eigentlich gar nicht. Insofern, lass ihn mal weiter ausführen. You seriously thought Grandpa was a bad parent? Everybody knew about it. People just tend to forget the bad qualities of men in wheelchairs. Joseph wasn't a saint. He saw everything in black and white. He was only kind to whomever he considered to be good by his narrow moral standards. The ones who wouldn't fit in that small mold didn't get any chances. None whatsoever. Ja, schwarz und weiß sind wir alle nicht, ne? Also insofern, die ganze Welt ist voller Graustufen. Oder, wenn man es schöner ausdrücken will, bunt. Grau in Grau ist ja auch immer Matschepampe, ne? Also insofern, so. Kommen wir aber mal wieder zurück auf das Spiel und sprechen über Lily Myers. Do you know anything about Lily Myers? Nothing that anyone else around here couldn't tell you. Do you know who Jimmy Cochran is? No. Ja, das wäre auch seltsam gewesen. Ich lasse das mal als letztes hier. What can you tell me about the Church of the Holy Trinity? Do I look like a pious man to you? I've peed on churches. Jo, das war deutlich. Dann erzähl mal was über eure Vereinigung hier. What can you tell me about the Black Hats? Black Hats MC was founded in the 60s by my old man, my uncle, and 2 other local bikers. Conwell Springs is the mother chapter, and we have support clubs in 6 other locations across 3 states. There's a total of 16 members here, 12 patch, 4 prospects. I'm the acting president of this chapter as well as of the whole club. Have been for more than 15 years. The law give you any trouble? It used to be tough when your granddad was around. He and Truman ran a tight ship. And now? Now they try, but Boyks and the boy are a nuisance at best. Okay. Dann gehen wir jetzt in die Vollen, oder? Tell me, how long have you been the president of this club? 15 years now, give or take. VP for 10 before that. Good. Then you can tell me why you stole Lily Myers' paintings from Charles Wade in '86. I don't know what the hell you're talking about, but I'd recommend you be careful with wild accusations like that. Oh, spar dir den Mist. Ich weiß, dass du es warst. Oder in Ordnung. Gibt es etwas, was ich für den Club tun kann, um dein Vertrauen zu erlangen? Oder bitte, dann lass es halt. Ich wähle die defensive Methode. Fine. Is there anything I can do for the club to earn your trust? You mean like cleaning the toilets? Making coffee? I think we got that covered, Cupcake. Spare me your sexist bullshit. I can take care of business. You're nothing like your old man, you know that? I take that as a compliment. You do that. In any case, I've had enough of this nonsense. Stop pushing your luck.
Das ist Mist. Ich frage nochmal nach. No use. He's not gonna budge on this one. I need to figure out some way to make him more cooperative. Ja, okay. Wir gehen nochmal die Inventarsachen durch. Aber Moment. Da geht's doch um den Raub, oder? I don't need to show him that. I don't need to show him that. Do you know anything about this flower, Bo? Do I look like a florist to you? Yeah, a little bit. You crack me up, girl. Ich hätte gerade auch fast gesagt, ja, ein bisschen. I don't need to show him that. Do you know what this is? Whoa. What? Do you recognize that? I saw one of those with my own eyes a few years ago. Really? Where? Middle of the woods, the road to the city. Those things came from nowhere and gave me this crazy headache right on the plate in my head. At the time, I thought it was just a nasty case of migraine. You have a plate in your head? Yeah, titanium from a shrapnel wound I got in Nam. I see. Titanium isn't the least bit magnetic, is it? How the hell should I know? I'm no scientist. Do you remember where exactly on the road it happened? No, like I said, I dismissed it as a migraine. Didn't pay too much attention as to where I was. Fair enough. Okay, das war jetzt eine ganz interessante Info. Sagen wir mal so, Grandpas Hirn hat das zerbrutzelt. Vielleicht hat dich deine Titanplatte geschützt, als du auf die Lichter getroffen bist. Das ist natürlich immer noch die Frage, warum du auf die Lichter getroffen bist, aber das bleibt noch weiter ein Mysterium. I don't need to show him that. Hey, Bo, any idea of what this key opens? You ask weird questions, you know that? Ja, woher soll er das wissen? Das ist klar. I don't need to show him that. I don't need to show him that. Und das hier haben wir ihm schon gezeigt. I already showed that to him. Sag ich doch. Care to join me for a smoke, Bo? Sorry, darling, I'm trying to quit. Yeah, that won't get me into trouble at all. Natürlich. Okay, wir beenden das Gespräch mal. All right, I'm gonna hit the road. Right on. I have some business to take care of, but make yourself at home. Thanks, Bo. See you around. Die Frage ist natürlich, ob wir hier noch mit anderen sprechen können. Hey, Brian's girl. Yeah? I overheard you. I'm Emmett. Hey. The boss man isn't usually that grumpy. He's got a lot on his mind. But I think I may know of a way to loosen him up. I'm all ears, buddy. Well, Bo and Brian are the double Bs, as we used to call them. They used to have this drink together. Brian came up with it. He called it a Bloodier Mary. Sounds like my kind of drink. Yeah, it's basically a Bloody Mary, but with pig blood instead of tomato juice. I take that back. Gross. I'm kidding. It's just a Bloody Mary, but with a special ingredient added to it. If you say that special ingredient is blood, I will literally punch you. No, Brian refused to tell anyone what it was. He only made it for special occasions. It's probably something uncommon, like a rare herb or some kind of expensive spice. So let me guess. If I can produce this drink for Bo, you think he would help me out? It'll make him remember Brian, which should go a long way. He hasn't had that drink since your old man disappeared. Brian was like a son to him. The boss would have died for him back in the day. If you could recall the good times with your father, he might change his mind. I guess it could be worth a try. But wait, why are you helping me? You're Brian's kid. That means you're family. We take care of family. Well, how was that drink compared with a regular Bloody Mary? Tasted a bit more like pepper and had a punch to it. It usually gave some pretty nasty hangovers. Oh, if you had a lot of them, you'd hallucinate some crazy shit. Pretty wild. Trippy. Thanks. You're welcome, darling. Das, was er jetzt gesagt hat, das passt doch hundertprozentig darauf. Here's an interesting segment. Another interesting trait of the red scythe is the smell, which is familiar to that of a pepper. The pollen of the plant has also been known to cause hallucinations in concentrated amounts.
Native American tribes harvested and smoked the plant for that reason, but the flower never caught on as a modern recreational drug due to the difficulty of growing it. Ja, die Sache ist klar. Wir brauchen genau diese Blume. Und vielleicht war Gwen... Nee, das macht keinen Sinn. Gwented war nicht im Wald, um die Blume zu holen. Weil das hat ja ihr Vater gemacht. Aber wir wissen, dass die Blume im Wald, im Naturschutzgebiet, wächst. Also haben wir jetzt nochmal einen zusätzlichen Grund, dahin zu fahren. Aber natürlich schauen wir uns vorher hier in der Bar um. Hier gibt es ja dann doch noch ein bisschen was anzuklicken. In der nächsten Folge geht es dann damit weiter. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Bis dann. Ciao.